and Teresa shared a comprehensive presentation about the first 6 months of our homeless emergency response efforts. It was a long report, nearly 2 hours worth of rich, important information and progress. For those who might have missed it or don't have 2 hours to spare, I thought it would be important to share some of the highlights and more of that information in a more digestible manner here today. However, I highly recommend going back to the full report on Long Beach TV at our YouTube page. The update focuses on all of the incredible work that the city and all of our partners have made so far and where we're going from here. So Teresa, thanks for coming in. We don't have 2 hours for an update, but it's incredible that we've been able to do so much in just 6 months, more progress than we've ever seen on this issue that's big and it's complex. And by no means are we spiking the ball here, right? We're not declaring victory, but we are empowered and encouraged by the progress that we've seen. So tell us a little bit, put it into context what we've been able to do these last 6 months. Yes, thank you so much for having me back. Sure. I'm really excited to be here. I'm going to highlight, as you said, just a few of what I talked about last week, what Kelly and I presented, but the team has done some really amazing work. So we're going to dive in a little bit today. So going back to the beginning, you remember there was an 8-0 vote. The Long Beach City Council adopted the city manager's proclamation of a local homelessness emergency, and that was back on January 10th. That's right. So while we understood we would not be able to solve the issues overnight, our overall goal was to build more capacity to improve our approach to the systemic problem of homelessness. Right? So we've been able to do this by increasing funding and resources, speeding up our overall response, and creating long-term goals and organizational structures to sustain this work after the emergency is build up our ended. capacity. Exactly. So our mission statement is kind of long, but it's to reduce the number of persons experiencing homelessness in the city and the region by increasing housing opportunities and by enhancing current initiatives that provide field-based outreach, engagement, and supportive services while maintaining the safety and security of the people experiencing homelessness, the general public, and staff, and improving overall public safety for the entire community. That's right. So finally, we decided on key focus areas and short, medium, and long-term goals to track our progress. I love short, medium, long-term goals. So can you tell us where we are today with addressing the emergency response focus areas? Absolutely. So we have decreased the number of people who were experiencing unsheltered homelessness, and we've also increased the number of people who have been permanently housed. So most notably, we reached 100% utilization of our emergency housing vouchers, which means 584 households are now living with a roof over their heads, which is for the first time. We've never done that. So this was absolutely not possible without the support from our many landlords across the city who accepted those vouchers. That's right. So as we say in public health, we have to focus on upstream and get into prevention efforts, right? So these are essential to, it's an essential strategy to decreasing the number of people who are on the verge of falling into homelessness as well. So really getting into prevention. Several programs in the city support this focus area, and in the fiscal year 2024 budget that was just approved by council, we took a big step by approving $1.5 million for the Right to Counsel program, which helps keep people in their homes. That's a great program. It's a big deal. So in the region, our goal was to increase intergovernmental partnerships, and after many meetings and letters sent, we've seen an extreme increase in funding over the past 6 months. Did you say an extreme increase? Extreme increase, like 63 million increase. It's a lot of money. Okay. In our most recent homeless count, more than a third of the people surveyed reported having a severe mental illness. So we set out to increase outside aid through access to mental health and substance abuse services and beds. To start, we implemented virtual mental health sessions and expanded mental health services to after hours and successfully sought additional funding. Early next year, we will launch a new mental health and substance use treatment van, as well as another pain point that we have felt for years, and is the limited supply of affordable housing. That's right. Okay. So we have now reduced the time to entitle an affordable housing project from 6 to 12 months down to an impressive 60 to 90 days. 90 days. We got some of them done in less than 50 days. Yes, we're moving very quickly. And finally, the count data showed that there was a disproportionate amount of Black, Indigenous, and Pacific Islander people who are experiencing homelessness.
So recent data shows that nearly 60% of people making the move to permanent housing through our Long Beach system of care are Black. And this is really important to note because our systems must serve our community members equitably. Absolutely. So we've come a long way in such short time, no doubt. And to put it in context, when you talk about the $63 million, we started off with 12 million between across funds. And that was February. We did 12 million. And then over the course of the next 6 months, we identified a total of 63. That's a 5-time return on the investment, on Long Beach's investment. And so our strategies are working, and working with state, regional, federal partners, we're able to make sure that we multiply our impact. So you mentioned all of our emergency response goals, and a big part of this is being able to call our shots and make progress. And so how are we doing with that list of goals? Great. I'm glad to go over that with you. So we've made significant strides in accomplishing many of the goals, with nearly all of our short and medium-term goals that have been completed. The goals include increasing access to services, increasing interim and long-term housing access, building capacity to addressing the homelessness crisis, and engaging community in data planning and assistance. There are so many actions we've taken, but today, of course, I'm only going to share the highlights, a few, and you'll see a more detailed list on the screen now. One of the great successes in our work to increase access to services is the Mobile Access Center, also known as the MAC. Since the MAC launched in January, we have had 1,650 engagements with people, and of those engagements, 60% have accepted services, which is incredible. That's huge. So just yesterday, actually, the city was able to launch the second MAC, adding an additional 8 locations each week, and we're super excited the MAC is finally out there, the second one. We've also seen more visitors at the MSC than ever before, with an average of about 180 people per day. This means that people are coming in to seek services on their own from our city team. The next goal, to increase interim and long-term housing, has been a great progress as well. So interim shelters are critical components to addressing the immediate needs, while the city, county, and other regional partners continue to work towards addressing the root causes of homelessness and increase permanent housing resources and options. To that end, we purchased a new building at 702 Anaheim to host a permanent emergency shelter with 85 new beds. And we got that done under the emergency in under like the 60 emergency. days. Absolutely. Yep. We wouldn't have been able to do it if we weren't under the emergency. When we did the ABC shelter in North Long Beach, it took us a year. Yes. This took us 60 days. Yeah, it was phenomenal. We're in the process of converting the former Luxury Inn into interim housing, which will add 75 additional interim beds. Going forward, we're going to be updating our homeless strategic plan, which will lay out how the city will add 2,000 new units of permanent supportive housing over the next 10 years. To build our capacity to respond to the proclamation, the city reassigned 146 staff to the emergency operation efforts. Between those reassigned staff and our homeless services team, I just want to note that it's 78,000 hours of emergency response in total. It's a lot of hours. It's a lot of work. It's a lot of work. Yeah. The last goal, engaging community in data planning and assistance, has led to a monthly donation drive. So through the generosity of our wonderful community, we've received over 15,000 items and have distributed almost 11,000. So to put all of this work at the community's fingertips, we created a digital timeline, which is available at longbeach.gov /homelessness/emergency-response. That's great. That's a lot of work. It's outstanding. I mean, it's just a sheer volume of work. We brought in additional resources, not just random money, things to do strategic work like our encampment resolution funding, advocating to the governor to be able to focus on chronic areas like Billie Jean King and Lincoln Park, places that have been issues for homelessness for many, many years at Lincoln Park, even the old Lincoln Park. To be able to open up additional shelter capacity, to be able to be poised to open up Luxury Inn and the youth navigation shelter this upcoming year. To have all of that capacity, all that alignment, really puts us in a strong position. Yeah. So I think we've been effective. You know, there's still more work to do, but we feel good about where we are. So what comes next in our emergency response?
Well, a lot is coming next. So the city team has worked extremely hard through the duration of this experience and response, and I'm really proud of the work they've all been able to do and accomplish in such a short amount of time. So thinking ahead to the next phase of the work, so currently the team is working to identify the time frame for ending the local emergency and putting in place a plan for moving past the emergency proclamation while continuing to prioritize this work moving forward, which is critical because we're not going to stop. It's just another phase, right? So we're going to continue to streamline our efforts and coordinate across our city departments while working hand in hand with our community partners. So it's an ongoing process. It's going to continue to be top of the priority, top of the list as we move forward. And I think we'll have to place a bigger focus on housing production. At the end of the day, we need more places for people to live. Yep. Quality housing, affordable housing for working families in Long Beach, and we have to think upstream about localizing mental health and doing more about intervening in the lives of transitional age youth. So those are areas that I believe that we need to do more work. But the amount of work that we've done is just incredible. It's unbelievable. We still have a lot of stuff to figure out as we transition to the next phase. But what we have accomplished together between the city and all of our partners, it makes me optimistic that when we focus on a big complex issue as a city, as a big city like Long Beach, we can demonstrate progress. And I'll tell you, in talking to other mayors and other peers, people appreciate that Long Beach is not taking shortcuts. Right? There's no passive policy to end homelessness. You can't legislate that. It's a big social challenge, and as cities, we have to rise to the occasion and do the hard work that we've never been asked to do before. But we're demonstrating that it can be done. Yep. And so thank you, Teresa, for being here today, and I appreciate it. We'll have you back at some point to talk about something else. And thanks to all of you for joining us on this week's live stream. And now we'll proceed with interpretation in Spanish and combined. Thank you. Buenos días. Gracias por unirse a nosotros para nuestra transmisión en vivo semanal, donde proporcionamos actualizaciones sobre la situación de emergencia de las personas sin vivienda. El alcalde de Long Beach, Rex Richardson, en el programa de hoy contó con la presencia de Teresa Chandler, subdirectora municipal y co-comandante de los esfuerzos para la respuesta a la situación de emergencia. Teresa está aquí hoy para darnos una actualización resumida de los primeros 6 meses de nuestros esfuerzos para la respuesta a la situación de emergencia de las personas sin vivienda, dijo el alcalde. La semana pasada, el personal de la ciudad, dirigido por las co-comandantes de incidentes Kelly Colopi y Teresa Chandler, compartieron una presentación detallada y completa sobre los primeros 6 meses de nuestros esfuerzos de respuesta para la situación de emergencia de las personas sin hogar. Este fue un informe largo que duró casi 2 horas, repleto de información importantísima. Se le recomienda a los oyentes encarecidamente que vuelvan a escuchar el informe completo en la página YouTube de la televisión de Long Beach. Se enfatizó todo lo que hizo la ciudad en tan poco tiempo. Y volviendo al inicio, en una votación de 8-0, el Ayuntamiento de Long Beach adoptó la proclamación del administrador de la ciudad de la situación de emergencia local para las personas sin vivienda el 10 de enero de 2023. Aunque se comprendía que no se podría resolver el problema de la noche a la mañana, el objetivo general era crear más capacidad para mejorar nuestro enfoque del problema sistémico de las personas sin hogar. Hemos podido hacerlo aumentando la financiación y los recursos, acelerando nuestra respuesta global y creando objetivos a largo plazo y estructuras organizativas para mantener el trabajo después de la emergencia. Por último, decidimos unas áreas de interés clave y unos objetivos a corto, medio y largo plazo para hacer un seguimiento de nuestros avances. En particular,
hemos alcanzado el 100% de utilización de nuestros cupones de vivienda de emergencia, lo que significa que 584 familias tienen un techo sobre sus cabezas y un hogar para abrigarse. Esto no habría sido posible sin el apoyo de nuestros propietarios de toda la ciudad que aceptaron los cupones de vivienda. Como decimos en salud pública, también tenemos que centrarnos en los esfuerzos de prevención, que son una estrategia esencial para disminuir el número de personas que están a punto de quedarse sin vivienda. Varios programas de la ciudad apoyan esta área de enfoque y en el presupuesto del año fiscal de 2024, que acaba de ser aprobado por el Consejo, dimos un gran paso al aprobar $1,5 millones para el programa de derecho de asesoramiento que ayuda a mantener a las personas en sus hogares. En la región, nuestro objetivo era aumentar las asociaciones intergubernamentales y tras muchas reuniones, cartas enviadas, hemos visto un aumento de la financiación en los últimos 6 meses. Dado que más de 1/3 de las personas sin hogar declaran padecer una enfermedad mental grave, nos propusimos aumentar la ayuda externa mediante el acceso a servicios y camas para la salud mental y el abuso de sustancias. Para empezar, pusimos en marcha sesiones virtuales de salud mental y ampliamos los servicios de salud mental fuera del horario laboral, además de buscar con éxito financiación adicional. A principios del año que viene pondremos en marcha también una nueva furgoneta de salud mental y tratamiento del consumo de sustancias. Uno de los problemas que llevamos años sufriendo es la escasez de viviendas accesibles. Ahora hemos reducido el tiempo necesario para dar derecho a los permisos de proyecto de vivienda accesible de que era de 6 a 12 meses a impresionantes 60 a 90 días. Por último, los datos mostraron que había una cantidad desproporcionada de personas de color, indígenas y de las islas del Pacífico sin hogar. Datos recientes muestran que casi el 60% de las personas que consiguen una vivienda permanente a través de nuestro sistema de atención de Long Beach son personas de color. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nuestros sistemas deben atender de forma equitativa a los miembros de nuestra comunidad que se encuentran sin hogar. También hemos logrado avances significativos en la consecución de muchos de los objetivos, con casi todos nuestros objetivos a corto y medio plazo que han sido completados. Los objetivos incluyen aumentar el acceso a los servicios, aumentar el acceso a la vivienda provisional y de larga duración o permanente, crear capacidad de abordar la crisis con personas sin vivienda, involucrar a la comunidad con datos, planificación y asistencia. El equipo de la ciudad ha trabajado arduamente durante la respuesta de emergencia y estoy muy orgulloso del trabajo que han sido capaces de lograr en tan poco tiempo, dijo el alcalde. Estamos pensando en la próxima fase de este trabajo. Actualmente el equipo está trabajando para identificar el marco temporal para poner fin a la situación de emergencia local y poner en marcha un plan para pasar de la proclamación de emergencia mientras se continúa dando prioridad a este trabajo en el futuro. Nuestro objetivo es hacer esto mientras se mantienen los esfuerzos coordinados y racionalizados en curso a través de los departamentos de la ciudad y en colaboración con la comunidad. Gracias a todos por acompañarnos en la transmisión en vivo de esta semana. Bàសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានត្រង់តាប់ស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ប្រចាំសប្តាហ៍របស់យើងនៅក្នុងការផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍នេះបងប្អូនជ្រាបព័ត៌មានថ្មីៗចុងក្រោយតាក់ទងនឹងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៃភាពអនាថានៅទីក្រុង Long Beach របស់យើងនៅថ្ងៃនេះលោកអភិបាលក្រុង Long Beach លោក Rex Richardson មានភ្ញៀវជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សាលាក្រុងមួយរូបគឺអ្នកស្រី Teresa Chandler ដែលជាអនុប្រធានគ្រប់គ្រងទីក្រុងហើយក៏ជាសហបញ្ជាការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នៃវិបត្តិនៃភាពអនាថានេះ
អ្នកស្រីធីរីសាមានវត្តមាននៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះគឺមកជម្រាបជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានថ្មីនឹងចុងក្រោយសរុបនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយវិបត្តិនៃភាពអនាថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំសំទោស6ខែដំបូងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីសាលាក្រុងទាំងពីររូបដែលដឹកនាំដោយសហបញ្ជាការដោះស្រាយបញ្ហាអនាថាគឺអ្នកស្រី Kelly Colopi និងអ្នកស្រី Teresa Chandler ផ្ទាល់នេះក៏បានជម្រាបជូនបងប្អូននៅព័ត៌មានពិស្ដារអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៃភាពអនាថានៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងរួចមកហើយរបាយការណ៍នោះគឺជារបាយការណ៍វែងដែលត្រូវបង្ហាញអស់រយៈពេល2ម៉ោងទើបចប់ហើយមានព័ត៌មានសំខាន់យ៉ាងសម្បូរបែបនិងមានប្រយោជន៍ហើយយើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនងាកទៅស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងស្រុងនោះឡើងវិញរបាយការណ៍នេះមានផ្សាយនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក្រុងឡុងបិចតាម YouTube យើងបានបំពេញកិច្ចការងារច្រើនឥតកណនានៅក្នុងកិច្ចការដែលជាមន្ត្រីក្រុងទោះជាក្នុងពេលរយៈពេលដ៏ខ្លីនេះក្តីយើងខ្ញុំសូមងាកទៅក្រោយបន្តិចដោយរំលឹកអំពីអ្វីដែលក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានបោះឆ្នោត8សម្លេងទល់នឹង0អនុម័តសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុងដែលចាត់ទុកបញ្ហាអនាថានៅក្រុងឬក៏ជាមូលដ្ឋានរបស់យើងនឹងថាជារឿងប្រកាសអាសន្នដែលត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់កិច្ចប្រជុំអនុម័តនោះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2023យើងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាយើងខ្ញុំមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ឲ្យបានភ្លាមនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនោះទេក៏ប៉ុន្តែគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាកសាងសមត្ថភាពកម្លាំងនិងធនធានរបស់យើងដើម្បីកែលម្អវិធីសាស្ត្រនិងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអនាថានេះនៅក្នុងទម្រង់មួយដែលជាការដោះស្រាយជាប្រព័ន្ធយើងអាចសម្រេចផលបានយ៉ាងដូចនេះបានក៏ដោយសារតែមានថវិកាបន្ថែមហើយនឹងធនធានកើនឡើងផងដែរដែលជួយជំរុញល្បឿននៃការឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាអនាថានេះបានលឿននិងបង្កើនឲ្យមានគោលដៅរយៈពេលវែងនិងរចនាសម្ព័ន្ធអង្គការដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពការងារនេះតទៅទៀតបើទោះបីជានៅក្រៅភាពប្រកាសអាសន្ននេះបិទបញ្ចប់ទៅហើយក៏ដោយបានទីបំផុតយើងក៏បានសម្រេចដាក់ចេញនៅផ្នែកគោលដៅសំខាន់ទាំងគោលដៅរយៈពេលខ្លីមធ្យមនិងវែងដើម្បីតាមដានការវិវត្តនៃសកម្មភាពជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់យើងបើយើងបានសម្រេចគោលដៅនៅក្នុងការធ្វើឲ្យចំនួនបងប្អូនយើងដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាគ្មានផ្ទះសម្បែងបានថយចុះរីឯចំនួនបងប្អូនយើងដែលមានផ្ទះសម្បែងស្នាក់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍នោះក៏បានកើនឡើងបាទអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេនេះគឺយើងបានសម្រេចផល100% នៅក្នុងការផ្ដល់ឬក៏រកផ្ទះសម្បែងជូនបងប្អូនអនាថាដែលមានប័ណ្ណធានាលំនៅឋាននៅក្នុងគ្រាបន្ទាន់ដែលនេះក៏មានន័យថាបងប្អូនយើងដែលពីមុនជាជនអនាថាឥឡូវមានដំបូលជ្រកកោននឹងគេជាអចិន្ត្រៃយ៍រហូតដល់ទៅ584នាក់មកភាពជោគជ័យនេះមិនអាចកើតទៅបានបើគ្មានការគាំពារពីម្ចាស់ផ្ទះជាច្រើននៅទូទាំងក្រុងរបស់យើងនោះទេដែលពួកគាត់ព្រមទទួលយកប័ណ្ណធានាលំនៅឋានទាំងនោះបាទដូច្នេះអ្វីដែលយើងនិយាយនៅក្នុងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈគឺយើងត្រូវការជាចាំបាច់នៅក្នុងការផ្ដោតទៅលើគម្រោងបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជាមុនគឺដោះស្រាយរាល់បញ្ហាដែលជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលយើងឃើញនៅដើមខ្សែនោះការដោះស្រាយឫសគល់នៃបញ្ហានៅដើមខ្សែនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលប្រុងនឹងរអិលធ្លាក់ខ្លួនចូលទៅក្នុងស្ថានភាពនៃភាពអនាថាយើងមានកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងក្រុងដែលគាំពារដល់ផ្នែកដែលជាគោលដៅទាំងនេះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងថវិកាឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ2024ដែលក្រុមប្រឹក្សាក្រមទឹកតែអនុវត្តការពីពេលថ្មីនេះយើងបានបោះជំហានវែងមួយទៀតដោយអនុម័តថវិកា$1.5 សម្រាប់ជួយដល់គម្រោងកម្មវិធីសិទ្ធិទទួលបានការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដែលកម្មវិធីនេះជួយឲ្យបងប្អូនយើងនៅតែបន្តមានផ្ទះនៅតទៅទៀតបើងាកមកទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងតំបន់វិញគោលដៅរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបង្កើនភាពជាដៃគូជាមួយនឹងអន្តររដ្ឋាភិបាលជាងនេះទៅទៀតក្រោយកិច្ចប្រជុំជាច្រើននិងក្រោយផ្ញើចេញលិខិតជាច្រើនដែរនោះយើងក៏បានមើលឃើញអំពីការកើនឡើងនៅមូលនិធិសម្រាប់ជួយគាំទ្រនៅក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះដោយយើងបានជម្រាបរួចមកហើយនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនអនាថាទាំងអស់មាន1/3គឺជាង30%រាយការណ៍ប្រាប់យើងថាពួកគាត់កំពុងតែមានជំងឺផ្លូវចិត្តអាស្រ័យហេតុនេះយើងបានដាក់ចេញវិធានការបង្កើនជំនួយបន្ថែមខាងក្រៅតាមរយៈការផ្ដល់លទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងសេវាផ្ដាច់គ្រឿងញៀនរួមទាំងការផ្ដល់គ្រែនៅក្នុងទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នផងបាទដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីជំនួយផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះយើងក៏បានដាក់ឲ្យដំណើរការវគ្គព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តតាមអនឡាញនិងពង្រីកសេវាសុខភាពផ្លូវចិត្តនេះឲ្យបើកនៅក្រៅម៉ោងធ្វើការផងមិនតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏បានជោគជ័យនៅក្នុងការទទួលបានថវិកាជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ផ្នែកនេះជាមួយគ្នានេះគឺនៅដើមឆ្នាំក្រោយយើងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការរថយន្តចល័ត
ដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តនិងថ្នាំញៀនផងតាមពិតអ្វីដែលជាការលំបាករបស់យើងដែលមានយូរឆ្នាំមកហើយនោះគឺការដែលខ្វះលំនៅឋានដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យល្មមនោះឯងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឥឡូវយើងបានកាត់បន្ថយពេលវេលានៅក្នុងការបានលិខិតអនុញ្ញាតដើម្បីរៀបគម្រោងសង់ផ្ទះដែលមានតម្លៃថោកសមរម្យដោយបង្រួញពេលពី6ទៅ12ខែមកនៅត្រឹមតែ60ទៅ90ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបាទនៅទីបំផុតទិន្នន័យបានបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាបងប្អូនជនជាតិស្បែកខ្មៅបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនិងបងប្អូនអ្នកដែនកោះប៉ាស៊ីហ្វិកដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងស្ថានភាពអនាថាគឺមានចំនួនថយចុះវិញគួរឲ្យកត់សម្គាល់តួលេខថ្មីបង្ហាញថាបងប្អូនយើងដែលបានប្រព័ន្ធក្រុងឡុងប៊ិចជួយយកចិត្តទុកដាក់មានលំនៅឋានអចិន្ត្រៃយ៍គឺ 60% ជាជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយចំណុចនេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការកត់សម្គាល់ដែរព្រោះប្រព័ន្ធជួយគាំពាររបស់យើងគឺត្រូវតែជួយបម្រើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអនាថានៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដោយស្មើភាពគ្នាយើងក៏បានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងហើយជាលទ្ធផលគោលដៅរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមទាំងអស់គឺយើងត្រូវបានសម្រេចជាស្ថាពរគោលដៅទាំងនោះមានជាអាចគឺទី1បង្កើនលទ្ធភាពឲ្យបងប្អូនអនាថាទទួលបានសេវាទី2បង្កើនលទ្ធភាពឬក៏លទ្ធផលឲ្យបងប្អូនអនាថារបស់យើងមានផ្ទះនៅបណ្ដោះអាសន្ននិងរយៈពេលយូរអង្វែងទី3កសាងសមត្ថភាពរបស់យើងនៅក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៃភាពអនាថានិងជំរុញឲ្យបងប្អូនសហគមន៍យើងចូលរួមនៅក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យរៀបចំផែនការនិងផែនការជំនួយបាទក្រុមការងាររបស់សាលាក្រុងយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងារយ៉ាងសម្បើមណាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយបញ្ហាបន្ទាន់នៃភាពអនាថានេះនៅក្នុងន័យនេះគឺអ្នកស្រីធីរីសាបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីក៏មានមោទនភាពចំពោះកិច្ចការដែលមន្ត្រីក្រុងបានធ្វើដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងដុតដាបដុតជើងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យយើងអាចសម្រេចផលដ៏ត្រចះត្រចង់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅមុខទៀតថាតើដំណាក់កាលជាបន្ទាប់នេះយើងនឹងប្រឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីបន្ថែមទៀតបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមយើងកំពុងរកមើលរយៈពេលកំណត់ណាមួយដើម្បីបិទបញ្ចប់រយៈពេលនៃការប្រកាសអាសន្នអំពីវិបត្តិនៃភាពអនាថានៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះយើងកំពុងដាក់ចេញនៅផែនការសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការដែលហួសពីក្របខ័ណ្ឌនៃការប្រកាសអាសន្នអំពីវិបត្តិនៃភាពអនាថាដោយយើងបន្តផ្ដល់អាទិភាពនៅក្នុងកិច្ចការនេះសម្រាប់ពេលទៅអនាគតបាទជាទីបញ្ចប់អ្នកស្រីធីរីសាបញ្ជាក់គោលដៅរបស់យើងគឺយើងនៅតែបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយនៅបន្តសម្របសម្រួលនិងបង្កើនសន្ទុះការងារនៅតាមនាយកដ្ឋាននានានៅទូទាំងក្រុងនិងបន្តភាពជាដៃគូជាមួយនឹងសហគមន៍ដើម្បីបន្តដោះស្រាយបញ្ហានេះផងដែរបាទយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងប្រចាំសប្ដាហ៍ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា